verbs क्रियापदे. He dashed the car yesterday. She dashed all night. Do these sentences make sense? No. या वाक्यांमधून कोणताही अर्थ व्यक्त होत नाही. He washed the car yesterday. She danced all night. What a difference! These two verbs, action words, made the sentence come alive. परंतु याच वाक्यांमध्ये क्रियावाचक शब्द वापरल्याने वाक्यांचा अर्थ पूर्ण होतो. Verbs are the glue that bonds sentences together. Without verbs, there can be no action in a sentence. वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणाऱ्या क्रियावाचक शब्दाला वर्ब म्हणजेच क्रियापद असे म्हणतात. As you know, every sentence has two parts, the subject and the predicate. प्रत्येक वाक्याचे सब्जेक्ट म्हणजे उद्देश्य व प्रेडिकेट म्हणजे विधेय असे दोन भाग असतात. The verb is the key word in the predicate. It tells us what the subject in the sentence is, has, does or feels. It tells us the subject's actions, feelings or state of being. वाक्यातील प्रेडिकेटमध्ये वर्ब हा महत्त्वाचा भाग असतो. वर्ब हे वाक्यातील सब्जेक्ट म्हणजेच कर्त्याद्वारे घडणारी क्रिया किंवा कर्त्याची स्थिती दाखवण्याचे कार्य करते. Examples: Raj works at the park. He trims the bushes. He paints the seats. He loves his job. What does he do? Works, trims, paints, loves. These are verbs. They tell you what Raj does. Verbs are something that you do. या वाक्यातील works, trims, paints, loves ही verbs आहेत. राजकडून कोणत्या क्रिया घडतात ते या verbsद्वारे दाखवले आहे. वाक्यातील क्रिया दर्शवण्याचे काम verbsद्वारे केले जाते. Previously, we have learned how to form verbs by adding prefixes en, im or dis or suffix isc, ize, ify, en or ate. शब्दांच्या आधी en, em किंवा dis ही प्रिफिक्सेस जोडून किंवा शब्दांच्या शेवटी ise, ize, ify, en किंवा ate ही सफिक्सेस जोडून त्यांच्यापासून verbs तयार होतात. Put in the correct prefixes or suffixes in red. पुढे दिलेल्या शब्दांना प्रेफिक्सेस किंवा सफिक्सेस जोडून त्यांच्यापासून verbs तयार करा. ही प्रेफिक्सेस किंवा सफिक्सेस लाल रंगाने दर्शवा. Sharp, sharpen. Able, enable. Critic, criticize. Prison, imprison. Person, personify. Robe, disrobe. People, populate. There are three kinds of verbs: action verbs, helping verbs, and state of being verbs. इंग्रजीमध्ये ॲक्शन वर्ब म्हणजेच क्रिया दर्शवणारी क्रियापदे, हेल्पिंग वर्ब्स म्हणजेच सहाय्यकारी क्रियापदे व स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स म्हणजेच स्थिती दर्शवणारी क्रियापदे असे वर्बचे 3 प्रकार आहेत. Hi, I am Anna Action Verb. I am here to tell you all about action verbs. A verb that shows action is called an action verb. Most verbs are action verbs. Some action words refer to physical actions that can be seen by others. वाक्यातील क्रिया दाखवणाऱ्या वर्ब्सना ॲक्शन वर्ब असे म्हणतात. बहुतेक वर्ब्स
ही ॲक्शन वर्ब्स आहेत. काही क्रियावाचक शब्दांद्वारे व्यक्त होणाऱ्या क्रिया आपण प्रत्यक्ष पाहू शकतो. She feeds the ducks. What does she do? Feeds. Feeds is the verb telling you what action she is doing. या वाक्यातील feeds हे वर्ब she या सब्जेक्ट कडून कोणती क्रिया घडत आहे ते सांगते. Others refer to mental action that cannot be seen. तर काही verbs ही मानसिक क्रियांशी संबंधित असतात. She likes the ducks. The verb is likes, but you cannot see any action. It is just a feeling. या वाक्यातील likes हे वर्ब आहे, परंतु या वर्बद्वारे व्यक्त होणारी क्रिया आपण पाहू शकत नाही. लाइक्स म्हणजे आवडणे ही केवळ एक भावना आहे. Can you find the action words in the sentences below? Rewrite the sentences underlining the action verbs. पुढे दिलेल्या वाक्यातील ॲक्शन वर्ब्स कोणती ते ओळखा. ही वर्ब्स अधोरेखित करून वाक्ये पुन्हा लिहा. He drove a new car to work last week. Action word drove. He drove a new car to work last week. The teacher wrote the answers on the board. Wrote. The teacher wrote the answers on the board. She worked on the assignment the teacher gave her. Worked. She worked on the assignment the teacher gave her. The player hit the ball. Hit. The player hit the ball. I jumped over the rotting log. Jumped. I jumped over the rotting log. The workmen carried the load of bricks. Carried. The workmen carried the load of bricks. The earth revolves around the sun. Revolves. The earth revolves around the sun. The student stood for the national anthem. Stood. The student stood for the national anthem. I am Harry helping verb. I will help you learn all the 23 helping verbs. एकूण 23 प्रकारची हेल्पिंग वर्ब्स म्हणजेच सहाय्यकारी क्रियापदे आहेत. May, might, must. Be, being, been, am, are, is, was, were. Do, does, did. Should, could, would. Have, had, has. Will, can, shall. Look at the previous exercise where we crossed out the non-action verbs. Most of them are in this list of helping verbs. या तक्त्यात काही नॉन ॲक्शन वर्ब्सची म्हणजेच ज्या क्रियापदांद्वारे कोणतीही क्रिया दाखवली जात नाही उदाहरणे दिली आहेत. Be, do, have are the main families of helping verbs. Some of the verbs in these families can stand alone. Be, do, have ही मूळ हेल्पिंग वर्ब्स आहेत. काही हेल्पिंग वर्ब्स ही वाक्यात स्वतंत्रपणेही वापरता येतात. उदाहरणार्थ, We are teaching you about helping verbs. Are helping verb. We are in the 7th grade. Are main verb. Remember, not every sentence has a helping verb with a main verb. When you see an ing verb like running, look out for a helping verb also. There is another word which separates the helping verb from the main verb like not. प्रत्येक वाक्यात मेन वर्ब बरोबर हेल्पिंग वर्ब असतेच असे नाही. मेन वर्बच्या शेवटी ing असल्यास त्या वाक्यात हेल्पिंग वर्ब असू शकते. काही वेळेस वाक्यातील हेल्पिंग वर्ब व मेन वर्ब यांना वेगळे करणारे काही शब्द असतात. उदाहरणार्थ, The boy could not find his book. Could helping verb, find main verb, not word that separates the two verbs. या वाक्यातील could हे हेल्पिंग वर्ब व find हे मेन वर्ब
यांना वेगळे करण्याचे काम नॉट हा शब्द करतो. A sentence can have 3 helping verbs for one main verb. काही वाक्यांमध्ये एक मेन वर्ब व 3 हेल्पिंग वर्ब्स आढळतात. उदाहरणार्थ, The lion must have been chasing the deer. Chasing, main verb. Must have been, helping verbs. या वाक्यात चेजिंग हे मेन वर्ब व मस्ट, हॅव, बीन ही 3 हेल्पिंग वर्ब्स आहेत. Circle the verbs which are not helping verbs. पुढील गटांमधील कोणते वर्ब हे हेल्पिंग वर्ब नाही ते ओळखा व त्याभोवती गोल करा. Can, may, say, must. Say. Is, am, are, where. Were, at, being, be, at. Been, what, am, should, what. Do, did, shall, done, done. When, should, is, might, when. Has, had, on, may, on. Must, can, have, it. Could, of, has, are, of. Will, can, shall, than. Here is state of being verb to explain how to learn the 8 important state of being verbs. State of being was an A+ student. One day at school, there was going to be a test on state of being verbs. State of being was thinking of ideas to remember them so that he could score an A+ in the test. Suddenly, he jumped up humming, da 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 da. That's it. That's the rhythm to remember is, am, were, was, are, be, being, been. State of being got his A+, and so he changed his name to Stately because he is just so stately. Remember, state of being verbs state that something is. A state of being verb can be the main verb of the sentence. स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स या प्रकारातील वर्ब्स स्थिती दाखवतात. स्टेट ऑफ बीइंग या प्रकारातील वर्ब हे काही वेळेस वाक्यातील मेन वर्ब असू शकते. उदाहरणार्थ, Sheila is my best friend. It can also be a helping verb. या प्रकारातील वर्ब हे काही वेळेस वाक्यातील हेल्पिंग वर्ब ही असू शकते. उदाहरणार्थ, She is going on a holiday. Note, the verbs be, being, been always need a helping verb. be, being, been या verbs बरोबर नेहमी हेल्पिंग वर्ब वापरले जाते. They can also show time. स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स ही बऱ्याचदा काळ दर्शवणारी असतात. उदाहरणार्थ, Am, are, is present tense. Was or were past tense. Pick out the state of being verb and underline it. पुढील पैकी स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब कोणते ते ओळखून अधोरेखित करा. Is, can, may, do, is. He, been, it, may, been. Shall, will, are and are. Say, be, can, may, be. Will, can, play, was. Say, do, am, could, am. Shall, being, were, can, being. Is, can, shall, will, is. Has, can, be, do,
be. You are if the are.